Hey winners, we are on the day number 6 of paradigm shift. Paradigm shift చేసుకుంటున్నారా? I'm very sure you are going to take a beautiful decisions, you are going to take responsibility for your life. Now, the most important paradigm shift ఎందుకు కావాలి అనే ఒక రీజన్ ఉండాలండి. బికాస్ ప్రతి ఒక్కరు ప్రతిరోజు నిద్రలేసి ఎనర్జెటిక్గా వాళ్ళు ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు, బిజినెస్కి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు అనుకున్న ప్యాషనేట్ వర్క్ని చేస్తున్నారంటే బికాస్ దేర్ వై ఈస్ క్లియర్. సో మీ లైఫ్లో వై యూ వాంట్ టు అచీవ్ ద గోల్, ఆ వై అనేది క్లియర్గా ఉందా? గోల్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ 15 yearsలో వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్, నెక్స్ట్ 10 yearsలో వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్, ఇట్స్ అ షార్ట్ టర్మ్, మిడ్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ గోల్ ఏంటి? బికాస్ దిస్ గోల్ విల్ కీప్ యూ అలైవ్, విల్ కీప్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ యాక్టివ్. సో డే నెంబర్ 6లో వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద గోల్స్ క్లియర్లీ. వై అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ సెట్టింగ్ గోల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ గివ్స్ అ డైరెక్షన్. మీరు ఒక కార్లో వెళ్తున్నారు అండ్ డ్రైవర్ ఆస్క్ యూ సార్ వేర్ యూ వాంట్ టు గో అండ్ నో డైరెక్షన్, ఎక్కడికి వెళ్తారు చెప్పండి? సో లైఫ్లో కూడా మీ దగ్గర గోల్ ఉంటే మీ మైండ్ అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. బికాస్ యువర్ మైండ్ ఇస్ గోల్ అచీవింగ్ మెకానిజం. దాంట్లో అక్కడ ఇన్బిల్డ్ ఒక మెకానిజం ఉందండి, గోల్ అచీవింగ్ మెకానిజం అంటాం మనం. సో బై సెట్టింగ్ గోల్ వి డిసైడ్ వాట్ ట్రూలీ మ్యాటర్ ఫర్ అస్. అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? సో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ కాదో దాన్ని మీరు విడిచిపెడతారు. బికాస్ నవ్ యువర్ గోల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, యువర్ హెల్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, యువర్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, యువర్ కెరియర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అప్పుడు మీ ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? మీ కెరియర్ పైన, మీ గోల్స్ పైన అండ్ మీ లైఫ్ పైన. సో గోల్స్ క్రియేట్ మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్. గోల్స్ గివ్స్ డైరెక్షన్, ఒక డైరెక్షన్ ఇస్తుంది, ఒక మీనింగ్ఫుల్ లైఫ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ బట్ గోల్స్ ఎలా ఉండాలి? చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి. కొంతమంది ఏమంటారు, సార్ ఐ వాంట్ టు బి హ్యాపీ. హ్యాపీ అంటే ఏంటి యాక్చువల్గా? ఐ వాంట్ టు బి హెల్తీ, ఐ వాంట్ టు బి రిచ్. రిచ్ అంటే ఏంటి? రిచ్ అంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ 20 rupees ఇన్ యువర్ పాకెట్. సో రిచ్ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ క్లారిటీ ఉండాలి, స్పెసిఫిక్గా ఉండాలి, మెజరబుల్గా ఉండాలి. సో ఐ వాంట్ యూ టు క్రియేట్ నెక్స్ట్ 6 months ఒక గోల్ ఏంటి, నెక్స్ట్ 1 yearలో మీ గోల్ ఏంటి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్ స్టెప్స్ దట్ యువర్ టేకింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. లైఫ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చాలామంది కాంప్లికేటెడ్గా చేస్తుంటారు. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రీడ్ 100 books, బట్ యూ రీడ్ 1 book 100 times, యూ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, రైట్? టేక్ 100 points ఫ్రమ్ దట్ అండ్ యాక్ట్ ఆన్ దట్ పాయింట్స్. సో లైఫ్ అనేది చాలా సింపుల్ అండి. లైఫ్ అంతా కూడా మనం ఏదో ఒక గోల్ అచీవ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఐదర్ కాన్షియస్గా లేదా అన్కాన్షియస్గా. ఐదర్ కాన్షియస్గా సంబడి ఈస్ బికమింగ్ ఫిట్ ఆర్ అన్కాన్షియస్గా సంబడి ఈస్ బికమింగ్ ఫ్యాట్. కాన్షియస్గా సంబడి ఈస్ బికమింగ్ రిచ్ ఆర్ అన్కాన్షియస్గా సంబడి ఈస్ పోర్. బికాస్ మైండ్ అనేది గోల్ అచీవ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వెదర్ యూ డూ ఇట్ ఆర్ యూ డోంట్ డూ ఇట్, గోల్ అనేది అచీవ్ అవుతూనే ఉంటారు. బట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ కాన్షియస్ ఆర్ అన్కాన్షియస్, అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో పారాడైమ్ షిఫ్ట్ ఎందుకు అవ్వాలి అనేది రీజన్ కూడా ఉండాలి. ఎస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు లీవ్ దిస్ నార్మల్ లైఫ్, నార్మల్ మీడియోకర్ లైఫ్ నాకు వద్దు. ఐ వాంట్ టు బి మోర్ ఇంటిగ్రిటీ, ఐ వాంట్ టు బీ విత్ మోర్ ఇంటిగ్రిటీ, ఐ వాంట్ టు బి మోర్ ఆథెంటిక్. సో నౌ క్రియేట్ దట్ లైఫ్ డెస్టినీ. ఆ డెస్టినీ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ గోల్స్. గోల్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఐ కెనాట్ టెల్ యూ ఇన్ మై వర్డ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ దర్ లైఫ్, దోస్ పీపుల్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ద లైఫ్, దోస్ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ ద రిజల్ట్స్, దోస్ హ్యావ్ గోల్స్. ఎస్, సో ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్పస్ని మనం, బ్యూటిఫుల్ వర్క్ని మనం చేయబోతున్నాము డే నెంబర్ 7. ఎస్, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ 1 week ఆఫ్ పారాడైమ్ షిఫ్ట్. చిన్న వీడియోసే, బట్ డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇఫ్ యూ డెఫినెట్లీ ఫాలో దిస్ గైడ్ లైన్స్. సో మీ గోల్ ఏంటో చూడండి. డోంట్ సే ఐ వాంట్ టు బికమ్ రిచ్, డోంట్ సే దట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ హ్యాపీ, డోంట్ సే దట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫ్రీ, హెల్దీ. బీ వెరీ క్లియర్. మీ పర్ఫెక్ట్ వెయిట్ ఎంత ఉండాలి, మీ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండాలి, మీ కెరీర్ ఎలా ఉండాలి, మీకు ఎంత మనీ కావాలి, వాట్ ఈస్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్, వాట్ ఈస్ యువర్ సర్వీస్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్, హౌ మెనీ పీపుల్ యూ వాంట్ టు సర్వ్. బీ క్లియర్, బీ స్పెసిఫిక్ అండ్ మాస్టర్ యువర్ లైఫ్. అండ్ దట్స్ హౌ మీ పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. పారాడైమ్ షిఫ్ట్కి రెడీగా ఉన్నారా? ఎస్, మై గోల్స్ ఆర్ క్లియర్, మై గోల్స్ క్రియేట్ మై లైఫ్ అని టైప్ చేయండి అండ్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ వీడియో. డే నెంబర్ 7 వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి. బికాస్ నౌ వీఆర్ డే నెంబర్ 6. అగైన్ వాచ్ ఆల్ ద వీడియోస్ అండ్ గెట్ ద ఎనర్జీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.